Итак, всем привет, мои дорогие друзья. С вами я, Сергей, и я продолжаю проходить первый эпизод Бэтмена. Да уж так. Начать было довольно-таки интересной. Пришли мы на это место, исследовали все. Поняли примерную картину, как тут что было. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Ты охренел? Ты мне еще смеешь предъявлять по этому поводу. Your parents didn't raise you this way. Ты что, охренел, что ли, а? Neither did I. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Серьезно? Я его просто разок херанул. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a ты охренел, реально. Giving everything to the city and then being Я его murdered просто for разок it? My thoughts херанул. exactly. Every time you leave this cave. Я даже ему руку не сломал, хотя хотел. А сука, ты мне предъявляешь еще, вообще You're a good оборзел. man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Если про то, что я его ударил, но он сам виноват. Requires Мудак hard он. decisions. Так-то вообще. You're the right man to make them. In fact, I think you're the only one who can. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Well, back into the fray again. Журнал обновлен, давайте заценим. Что там нового-то? Ладно. Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. But it goes back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter.
There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Кто мне может больше помочь? Кому передать данные этому Гордону, копу? Или Вике? Журналистке это? Фу-фу-фу, блин. Да уж. Вот это выбор. Даже не знаю, вообще, по-моему, я не могу сказать, чтобы от кого-то прям был конкретный толк. И, блин, да похуй, копу The давайте. cops are on the front lines of this war. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police, and Batman... By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the force will too. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't gonna change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. Until we find nothing, though, I gotta play bad cop. The investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear it. If your family's clean, I'll sing it from the rooftops. If they aren't, I'll still sing. You gotta understand, I'm bound to this badge. I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant? Hey, stick to Jim. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Though you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Нифига себе. Уже так резко.
Перевоплощается. Норм. Да, машина. Дерзкая. Клуб Skylab 21:19. Блин, летаю здесь. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Так, стоп. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? Хрень. I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Как это убрать? You're cute. So, you alone? Not anymore, I'm not. Where's Nikki? In lockup. Again? Опять не так. Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Задрали эти пистолеты. The White Rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Все, да. Это что? Офис. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Couple of options for taking this guy down. Свяжите абонента с окружающими вас предметами. Что это такое? Ширма. Типа этого я выбрал вот так, да. А я могу вот по-другому? Как это вроде? Разорвать связь. Допустим, я так не хочу. Здесь только 2 вещи. А, как с ним разобраться? Хорошо, а если вот так, то как это выглядит? Ну да, понимаю. Вот так надо сразу бить его ловушку об стол, там больше в толку. Тоже 2 варианта, как бы что и как бывает. Так, а если вот так? Я беру эту херню и бросаю в него. Ну, в принципе, ненадежно. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Сейчас. С вот этим давай-ка.
бросаю эту хрень. И она... А если он отойдет, блин? Как только что-то... Не, нафиг, это еще хуже, по-моему. Еще более тупое. Вот так лучше. С ним, да. Вот так. Да. Тут, и даже если он отойдет, я-то смогу уж попасть в него все равно. А там-то вообще хрень. Так, окей, с этим вот так разбираемся дальше. Что здесь? Вот. Так. Если вот... Ага. Типа бью его, не знаю, это не особо эффективно, по-моему. Вот с этим если. Вот да, надежный. Башкой об это. Вот это получше. Это его скинуть. Это было бы самый эффективный вариант, просто скинуть его. Bruce, Вот. have you formulated your plan of attack? Вхожу. Нет еще. Not yet. Reactivating drone cameras. Ready when you are. Подожди, братан. Стоп. Я еще не разобрался с этим. Второй вариант. Надеваю на него пакет. Have you formulated your plan of attack? Да. I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. Паника началась. Стреляют, сука. Охрану, считай, разобрались. Вроде, да? Бля, да ладно. Как так? На. Тихо. Вау. Не-не-не, молодец, дебил. Show yourself! You got no goddamn right up Типа самый крутой, такая пушка большая, да? I want you. The hell? Вот так вот. Куда ты, блядь, пошел? Ах ты, сука, закрыл дверь.
How about this one? Не-не-не-не-не-не. You can't sneak up on me. EMP armed. О, я? Yeah, Вот и без камер. you think that's gonna work? I'm gonna light up this whole goddamn Теперь ты не place. знаешь, Шмот, где я. Get your goddamn hands off of my suit! You know who my lawyers... Stay down, Falcone. We can end this You now. got a lot to learn, kid. О май гад. Вы можете... Explosives armed. Fire when ready. Опа. У меня же тут охеренное снаряжение. Получишь ты его, братан. Не-н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 е. Куда полез? You've lost, Falcone. I can go a few more rounds. Но, к сожалению, ты не выстоял. All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it ain't a dead bat. Ты хуйло, а? Я ж скину сейчас. Ой, бля. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? И где они? But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Ничего страшного, пусть посмотрит. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by Arrested. tomorrow morning. Ha! Жестоко Gotham. разделить. Whoa, wait. What the hell are you? Не, ну... Так просто он не отделается, конечно. Spill it, Falcone, while you Я его still так просто can. не арестую. The Waynes. They're behind all this. What do you mean? You really want to take down crime? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Oh my god! Take him out! Попробуйте. Идиоты. Я кому, блядь, тут помогаю, долбоёбы? Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was brutally wounded in the attack. Oh! Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people.
But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime. in a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The monster Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Ну что ж, ребят. На этом все. Хорошо, давайте сначала выборы посмотрим. Так, вы поддержали Харви в споре с Фальконе. Вы 40,5% игроков послушали Фальконе и не взяли Харви на приватную беседу с ним. То есть меньшинство. 60% взяли. Не знаю, наедине как-то хотелось. Ну ладно. Так, вы дали Вики интервью. Вы 93% игроков дали Вики интервью для статьи, сказавшую историю о связи Уэйна с коррупцией полная ложь. Ага. То есть 93% дали интервью. Ну, как бы... Чё нет-то? Не знаю. Почему отказываться? Вы сломали руку стрелку в доках. Вы 47% игроков проявили милосердие в процессе допроса стрелка в доках. Ну вот. Почти поровну. Большинством все-таки сломали. Ну, я их понимаю, конечно. Много, конечно, здесь терпеливых, добреньких. Не знаю, почему этот Альфред сраный меня это как бы предъявлял из-за этого, что я его разок ударил. Да, но я ему руку же-то не сломал. В чем проблема? Кому данные отдали диск? Вы 69% игроков отдали данные Фальконе, лейтенанту города, вместо того, чтобы обнародовать их через вики. Да, большинство тоже. Ну, по-моему, коп может больше помочь, чем журналистка. Мне так кажется. Как Бэтмен в конце поступил, в 15 решили жестоко обойтись, чтобы это послужило примером других преступников. Всего 15%? Чего? Такого? Какого хрена? Почему так мало, ребята? Фигня какая-то. Не знаю. Да, там либо его просто арестовать, либо вот на эту хрень насадить. Ну а что такое? Он так-то мразь вообще. Почему бы его это... Зачем с ним по-доброму? Поделиться всеми вашими решениями, да вы задрали, я не хочу. Зачем я должен с кем-то делиться? Ладно, неважно. Ну, в общем, такие вот мои выборы. Ну, вроде как нормально, меня все устраивает.
Только я реально охренею, почему всего 15% это насадили на эту хрень Фальконе. Ну ладно. Он так-то заслужил. Мразь он. Ну, в общем-то, все. Так, что сказать по поводу эпизода вообще? Интересный, да. Ну, то есть там местами что-то как-то не понимал, скучал, ну, редко. В основном интересно, что-то происходит. Интересно, ну, в общем-то, да. Пока игра мне нравится. Достойное начало серии. Ничего плохого сказать не могу. Интересно, действительно. Пока все идет у нас. Без всяких... When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce, no matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Ну, я, конечно, дико извиняюсь, но, насколько я могу понять, я уже купил всю игру. Так что идите в задницу. Все. Закончен первый эпизод. В общем, ребят, как я и говорю, начало достойное. Интересно так довольно-таки это все здесь происходит. Нормально это Фальконе херанул. Ну, он заслуживает это. Ну, в общем-то, пока все вполне хорошо идет. Было, конечно, несколько мелочей, которые что-то как-то, не знаю, не совсем понравились, но в целом все вполне интересно. Достойное начало, хоть местами что-то не понимал, но это мелочь. В целом все интересно, без проблем. Вот. Ну, в общем, будем ждать второй эпизод. Я надеюсь, что он выйдет в сентябре, как разрабы и обещали, что по эпизоду в месяц будут выходить. Думаю, не знаю. Надеюсь, так и будет. Ну, посмотрим, в общем, там, по ходу. В общем, будем ждать следующего эпизода. Вот, на этом все. Начало интересное. Думаю, со временем, ну, что значит думаю? По-любому, думаю, все интереснее и интереснее будет. Ну, на этом все. С вами был Сергей. Всем удачи и пока.